Now we move to the Committee of CCFFP 37 outcomes that will be discussed during the CAC 49. الشريحة الثانية. Next slide. البند الثاني من جدول الأعمال هو تحويل المواصفة. The first item of agenda item 2, conversion of the regional standard for labor products Asia to an international standard, and that was adopted in step 5. Also, the committee agreed on expanding the standards in a limited time to and include the profile limited to labor or dry labor products, and the corrections to species names were identified for the standards for canned salmon. And the third item, which is revisiting the fish and fish products to be referred to CAC 49 for several standards of fish and fish products, including tuna, and for the canned sardine and sardine type products, in addition to the standard for quick frozen lobsters. Also, some corrections are determined for Codex Secretariat follow-up for the canned salmon, tuna and bonito, the canned tuna and canned bonito. And Codex will continue the technical follow-up. Next slide. Item 5, in regard to the FAO and WHO activities relevant to CCFFP, and the information item supports future work on aquatic food safety and capacity building. The outcomes first, in regard to scientific and technical areas, FAO and WHO organization highlighted work on harmful algal blooms, and they focused on the algal blooms and especially harmful ones in marine biotoxins, microplastics, food fraud in fisheries and aquaculture, water quality in agri-food systems, and arsenic in fish and seaweed. To study these contents. Also, there are activities for capacity building. Activities included HAE, CCP for risk analysis in the fisheries and aquaculture at the regional level to hold workshops on water use in fisheries, in addition to mock exercises, simulation exercises for dealing with the scomprotoxins, fish poisoning. All of these matters and activities support the future work of the committee in regard to fish and fish products, especially in the topics of seaweed, biotoxins, contaminants, water use, and operational food safety management across aquatic foods. For item 6, which focus on seaweed future work and CCFFP terms of reference, the terms of reference and committee name to increase the consideration of revised TOR, and several proposals are revised in regard to the TORs and the name of the committee to reflect the current development. And the committee agreed to inform the executive committee and the food codex of the results of this discussion. In regard to for specialties suggested CAC 49 coordination lines, including support mature adoption for live and fresh and frozen products, including the quick frozen products, in addition to the marine products. Finally, the CCH requested from the Food Codex CAC 49 to put an action plan for sampling for 11 standards of food and food products for fish and fish products to continue working on them.
بالنسبة لخطوط التنسيق In regard to المعتمدة على coordination lines as suggested for the CAC وقد تم 49, تحديدها لتوضيح الترابط determined الكامل to بين support ملفات mature إطلاق أسماك adoption الأسماك مع بقية لجان الدستور الغذائي. with other committees وهناك coordination. ثلاثة محاور There تنسيقية are three أساسية لضمان axes. تمرير First, القرارات the 3849. support step 5 الأول دعم adoption of the احتمال worldwide المواصفات standard for المحتملة liver products and بتأييد adoption احتمال of المواصفات taxonomic العلمية updates للمنتجات where لا technical تضر review is الصحة. complete, والخامسة واعتماد التحديثات and to التصنيعية adopt للأسماك all of التي these تشهدها standards العالمية. and ثم classification أيضا of the متابعة fish, الملفات and to المشتركة بين follow up اللجان CCFA وضمان endorsement for التنسيق مع additives, اللجان الأخرى to التي coordinate with تتفاوت other مع committees حماية الأسماك has حتى cross نتابع actions التيسيرات like بين المضادات the وأعمال بقية decisions الحقوق of the العامة additives, بشأن food ملفات additives and الأعشاب contaminants in البرية regard to وما the يتعلق seaweed باستخدام contaminants واستخدام and الميكروبات الفعالة CCFH-related للتغذية. histamine and water use links. أيضا نقطة توفير البيانات Also, العلمية to ولها make أهمية available all استراتيجية، وهي scientific القامة data to بتجميع البيانات encourage الخاصة regional بإنتاج data on المنتجات seaweed وسيلة production, الأعشاب البحرية، trade, بالإضافة consumption, إلى رصد contaminants, الفيروسات iodine, والجرثومات والسموم marine الحيوية biotoxins, and ومراقبة histamine الإستناد monitoring أيضا هذه المواصفات بالأدلة to العلمية. support this scientific standard. الشريحة الأخيرة تقريبا Final slide. نستعرض هنا موجز Here we present a brief of the most important actions of the committees as presented in the 51st meeting للتنسيق and للبلدان العربية coordination priorities for والمشاركة، Arab and CCNE وذلك participation إطار at CAC التحضير للدورة 49 49 للمجلس for الدستوري the الغذائي. preparation هذه of this الأولويات فيها committee. أول شيء These معالجة priorities التياسين include first والإعفاء، adoption وذلك readiness, لتأييد support اعتماد إرشاد adoption where the المواصفات technical work المختصة is بالمراحل mature, المتقدمة، avoiding مع reopening التأكيد على settled مبدأ technical عدم issues إعادة فتح المناقشات unless الفنية new حول evidence المسائل التي are تم التوافق عليها existing. ما لم تتوفر أدلة علمية مستجدة. And توفير the البيانات second priority is العلمية data كدعوة إلى توسيع contribution, جمع mobilizing البيانات regional العلمية data المتصلة for بالمعايير olive oil البيئية، لا sterols, سيما فيما يتعلق and بالملفات especially for the المتعلقة olive oil ببقايا الأدوية and البيطرية the للكليات uh, وسلامة الأعشاب البحرية residuals وضمان إتاحتها of للجهات medications, العلمية المعنية. and to make available all أيضا of this تعزيز information for the الاختصاص committees and والانسجام to بين boost the اللجان coordination and للمتابعة وضمان harmonization سلاسة and إصدار cross-committee الحالات coherence والمبادرة بين to اللجان track العلمية endorsements المختلفة، across the different ولتفادي أي committees عقبات and to إجرائية avoid any وضمان اتساق bottlenecks or نصوص المنتدبات. obstacles and to ensure good المنهج coordination. العلمية تجاه التكنولوجيا The الناشئة scientific methodology in regard to والاقتصادية القابلة emerging على الحماية، technologies for وذلك the للتعامل cell-based معها على food نهج support a تدريبي staged قائم على science-based تقديم approach المخاطر focused والنصوص on العلمية scope, مع التركيز scientific على advice, and تحديد القراءة regulatory واحتياجات الأسواق experience, and to الغذائية. determine the scope of work.